历史第3拿下天王山，回归的文班是生气文班还是成熟文班 ？Some of the stuff that Wemby was doing, you don't really have too much of an answer for it. 倒反天罡，马刺新秀哈珀用扣篮回击爱德华兹。季后赛第25天都有些什么样有意思的小故事？大家好，这里是 Telfer， 我们一起挖掘真实励志有趣的篮球文化。你的点赞让我不停更新。在上一场比赛之后，马刺与森林狼的西部半决赛已经战成了2-2平，于是今天双方的第5场比赛就成为了双方的天王山之战。上一场比赛，文班因为肘击纳兹里德被直接驱逐，而马刺也随后输掉了比赛。昨天 NBA 官方决定不会对文班进行禁赛和罚款。看到联盟的决定， NBA 知名恶人德拉蒙德·格林极力反对。他认为，如果这样的肘击都没有惩罚，就等于给了森林狼球员一个信息：今天的比赛我也要肘击你。I would say to the Minnesota Timberwolves, hey guys, this is fair game. There's no suspension. There's no fines. This is fair game. Who's coming out there tonight or tomorrow night and doing it to Wemby? Who's going to elbow him in the face? 而著名吵架辩论节目 First Take 中的所有吵架嘉宾，也居然达成了前所未有的一致同意。I got suspended for 1 game for walking up in Tyreek Evans' face and basically a little bit ahead of bump, a guy that lined the guy up that could have caused serious injury to this man. You shouldn't be suspended for game 5? No. Wemby definitely should have been immediately ejected, and his action warranted a suspension, which makes everything that Draymond Green said as correct.但是肘击的受害者纳兹里德并不希望文班被禁赛，他更希望堂堂正正的击败全员完整的马刺。I'm happy. I just want to be able to play full healthy team, full team. Get a chance to compete against them. And 在马刺回到圣安东尼奥之后，前马刺主教练波波维奇第一时间来到了机场，找到文班亚马。他们几乎每天都有联系，但是这一次波波维奇似乎有什么必须要当面说的话。今天波波维奇与吉诺比利一起参加了马刺的训练。随后，他们又一起来到了系列赛第5场的比赛现场。与上一次脑震荡无法上场一样，这次文班又憋了一肚子火。今天的比赛似乎 upset Vic 生气文班又要出现了。We need to upset Vic, who's ready to go and attack the game for sure. 比赛开场，森林狼就试图再次激怒文班。第一节，多森姆就主动来和文班喷垃圾话，而文班只是轻轻将他推开。The rage baiting would have been maybe one of the strategies. So. Bait 的本意是鱼饵和诱骗，所以我们常常听到 foul baiting 就是骗犯规，而 rage baiting 就是勾起你的愤怒，让你分心，球场表现失常，甚至是被罚下。但是显然这一次文班没有上当，他选择将 upset Vic 愤怒文班与 mature Vic 成熟文班融合在一起。They ain't mutually exclusive, so I'm looking for both. 文班不上当，森林狼对他完全没有办法。在防守端，文班让与他对位的戈贝尔4投1中，只得到4分5个篮板，而兰德尔也只有17投6中。Some of the stuff that Wemby was doing, you don't really have too much of an answer for it. 全场比赛，文班自己得到27分、17个篮板、5次助攻，他成为了 NBA 季后赛的历史上得到25+15+5第3年轻的球员，仅次于20岁的魔术约翰逊与21岁的卢卡东契奇。与此同时，文班也得到了马刺的替补球员的帮助。在第3节森林狼追上比分时，本赛季 NBA 最佳第6人凯尔登·约翰逊的攻防表现帮助马刺再次将分差拉开。全场比赛他11投8中，得到21分。I mean, they had 49 points off the bench, and he had almost half of them. 而替补出场的马刺新秀迪伦·哈珀也得到12分10个篮板的2双，他也超过德里克·罗斯，成为了季后赛多次拿下2双的最年轻后卫。在过去的6场比赛，哈珀在24.9分钟的出场时间中，场均得到15分、5.8个篮板、2.3次助攻、1.7次抢断，命中率高达55.9%。而在今年的季后赛中，哈珀已经得到136分，是所有替补球员中最多的。Tell us where you get that swag and that confidence from. I think just being in the gym all the time, I think that's where my confidence comes from. 上一场比赛，爱德华兹曾经在第4节教育了哈珀，并告诉他，如果自己的腿没有受伤，哈珀早就被自己隔扣了。I told the rookie last couple possessions before the end of the game, if I would have had out my legs, he would have been dunked on. But 而今天的比赛第4节，哈珀率先完成了隔扣。本轮系列赛的第1场比赛，爱德华兹出乎所有人的意料，提前了至少1周完成复出。系列赛前2场腿伤还未痊愈的爱德华兹上场时间受到了限制。然而在过去3场比赛，爱德华兹场均出战40分钟。终于在今天的比赛之后，他获得了整整2天的休息时间。I'm so happy. Yeah, I'm ready to get 2 days. I mean, it's not gonna really be a break, but
It's gonna be 2 days. I'm excited for it. 爱德华兹能否满血回归？之后的季后赛还会发生什么？还会有什么样更有意思的小故事？就让我们拭目以待。